Ito ba PM Kisan 21 installment November 19 de release hoise. Release to hoise hoile bi beneficiary kan PC mondok chinta de ase. Message pi nahe account bi credit nohoy. Pabo na napabo paisina pa nai ito bi nijor bi na jane. Ito opor de ami khan sa khan brabi iku kobo na pare. Kile kobo na pare koshi kore do PFMS Public Financial Management System koina ekta portal ase. Tadi juntu DBT status tracker boigina thagi ase. Ito la website to kam hi nukure. Ito itiabra noy de 2 mahina 3 mahina hoi jase kam nukure. Sao na pare. Awunian beneficiary laga validate asina nai account. Ito saisi golebi poila purana lagai tikai nutun la ani tikai. Awunian la payment verification payment status sabo goshi gole to no record found koigina tikai. Ito oporde PM Kisan la portal de awunian la status check kurubo koigina jaisi gole to 19 November de release kura bisi de portal to out of order. Technical issue face ho jase portal crash ho jase. Beneficiary laga registration number haligina OTP loigina status hai thagise to na nai napare ito bi ita to napara hoise ito opore NPCI laga server bi joa kali mon saise ito bi kam no kore to server website portal bisiba kam no kore to ito sa khan brabi kobo na pare awunhan pawona na baw 20 installment takte to beneficiary kan kun khan pai na kun ba to message pi nahi account bi credit no hoy message pi nahi account bi credit no hoy pusa nahi de hoise goli bi PFMS DBT status tracker de check kurisi gole to awunila kuntu bank account de pusa jaise kuntu time de kuntu tin date awunila UTR number kan sob pai jai ito ami khan download kurigina bank te submit kurisi gole to poisa to olai thakise ito to moi 20 installment ake debi ito la video to duita tinda ani dise duita tinda beneficiary la poila pra paigina thaka hoilibi takhan to na jane to moi ito tigina takhan ito poisa release kurigina bank pa loi loa laga ito kan sob dikhai thakise hoilibi ito bar to release wa bichi debi moi video ekta bi thik ani dia na ki nimite koshi gole to sabi PFMS portal kam nukure Kisan PM Kisan la portal de chunto awunian la status check kurole la tab ase itu ala tab te login kurubo koshi kolebi na pare to sabo na pare si kole to awuni khan beneficiary kan gibi ami bi ki koi dibo ami hi noy kun ba hosi kolebi ki bi kobon na para hoi jab aru main reason ekta ki ase koshi kole to this time to sabi PM Kisan la portal awunian la status te login guna saisi gole to itu paule time de waiting for approval by state thagibo itu time de FTO to process no thagibo de next day waiting for approval by state itu verification validation complete hole RFT signed by state te jabo itu time de bi awunila FTO to no de thagibo cross mark red color de kita itu Twitter step to validate verify ona complete hobo awunila FTO process yes aibo no shigole level koigna aibo ina for particular installment koigna olai jabo itu pichite FTO to yes hoi jabo aru next day PFMS portal de DBT status tracker de awunila file to upload hobo that be verification hobo tade awunila payment order sao bare check kuro bare hoilibi this time to itu khan iku sabo na pare gina ase to aru itu bar to specially kunba beneficiary la ado waiting for approval by state na inaka thagi gina FTO yes hoi jai gina tikise RFT signed by state itu ala second step in nubungja akite first step de FTO to already yes hoi jaise to itu takhan itu technical problem thagisi issue thagisi na ki ase ami khan kunbi iku kobo na pare aro main kotha ekta to jani bole to ki ase koshi gole to sabi moi eta example ekta hobo
June itu sal de June moina de June tattoo de kura khan Aadhaar DBT link kura na Aadhaar bank account DBT link kura khan June moina de bi kurse June tattoo de logina start kurna kurse July de bi kurse August de bi kurse portal de PM Kisan laga auni la status de Aadhaar bank account setting yes no itu jaga de likhi kina thaka hisab de do 2 weeks 14 to 15 days rukhibo lagi itu baste update hobo koi do to holibi itu nohoy June tattoo ra loina kura khan July de kura khan August de kura khan sob mano October 22nd of October itu joa moina ase de joa moina date 22 de approve hoise Aadhaar DBT link kura na approve hoigna verify hoigna yes hoise takhan la PFMS response active hoise accept hoise itu bisote hi PM Kisan la portal de takhan la Aadhaar DBT setting do yes koigna dikhai itu lagabi ami koi de ase moi kun beneficiary khan ke itu DBT link kuri dise takhan ki 3 hafta bisite phone koribi koi ami takhan 3 hafta bisite phone kore check kore nohoi gina thake o ek mahina bisite koribi ko ek mahina bisite koru nohoi gina thake takhan la na Aadhaar bank account setting do no de thake yes de nohoi moina chai jaise na ek mahina 2 mahina 3 mahina par hoi jai ase eta to takhan kina korubo kuse eto ba ini rukhibe kile kuse gole to February mahina de kura khan 19 installment release hoa bisite February last de kura khan ina na March April itu de kura khan to ahe gina May 21 22 de takhan laga Aadhaar bank account setting do yes hoi jaise to moi bi itu laga target milai gina itu barbi kiman manu ki kuri dise takhan sok ki kusi ini rukhibi ঠিক নহব নিচিনা হৈছে গলে আমি কব নছে গলে ইনি রুখি থাকিবি কোয়া নিচিনা ঠিক অক্টোবর 22 দে তাখান লাগা এপ্রুভ হৈছে Aadhaar DBT লিংক কৰা ইটো এক্সাম্পল একটা কৈ আছে দে ইটো নিচিনা PM Kisan আবনা লা এপ্লিকেশন আবনা বেনিফিশিয়ারি বেনিফিট পাবল এলিজিবল আছে না নাই ইটো গাবি সব প্রসেস তো স্টেপ বাই স্টেপ যাব এটা স্টেপ বাই স্টেপ যাতে টাইম দো লই বিছি তো awuni khan itu bar 21 de pabo koigna phabna ona rukha khan aru moi bra bi koigna ase kunba ke to awuni 21 de pabo koigna hoili bi pa nai paise na pa nai kobo na pare status portal ekta bi sao na pare kina ase hoili bi moi laga bhavna tak to na pai kina thakibo hoili bi awuni han itu bar pa nai koigna mon chutu no korbi rukhi thakibi awuni han laga itu application do verification hobole do validate hobole do time lagibo to ito aste ito validate hoa bisite until and unless awnihan la PM Kisan la portal de awnihan la status de na ineligible reason iku ahanai kosibule ini rukhibi land setting to no thakibo holibe Aadhaar bank account setting yes thakibo lage EKYC yes thakibo lage reason of ineligibility na thakibo lage iman tak thik thak ase kosibule to awnihan rukhi thakibi aru moi kunba kito phone brabi koi dise aru phone bra nokoi gina pachi gina tha moi kiman manuge saiti gina ase awnan sob rukhibi portal kitia kam kori gina thik thak resume hoi gina ahebo itu time de ami awni han ke phone kori gina koi dibo itu main itu video pona na purpose to ki ase kosi kole sabi ami pisi manuge saiti gina ase awnan sob phone korbo na rukhi thakibo hoisi golibi moi awnan ki ja phone kursi gole moi ki koi dibo awani la status ekta portal dibi ekta site dibi ঠিক চেক করব না পারে তো মই কি কই দিব ফোন করি নাবি ইটো নিমিতে মই awani han কি ফোন নকৰি কিনা আজি তাক আহি আছে দে portal কিটা once resume হব full fledged তে কাম করব ইটো বিষয়ে মই awani han ফোন কৰি কিনা আহিব কি করব নকৰব আৰু further কই দিব কই কিনা আজিলা ভিডিও ইটো খাতা একটা ইনা লৈ কিনা আনি দিয়া আছে